महाकुंडलिनी तो अम्बे, जय महाकुंडलिनी तू अम्बे, जय गणेश जी की मांबे, जय गणेश जी की मांबे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय गणेश जी की मांबे, जय गणेश जी की मांबे, जय विष्णु की लक्ष्मी तो अम्बे, जय विष्णु की लक्ष्मी तू अम्बे, जय विष्णु की लक्ष्मी तो अम्बे, जय विष्णु की लक्ष्मी तू अम्बे, जय गणेश जी की मांबे, जय गणेश जी की मांबे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय गणेश जी की मांबे, जय गणेश जी की मांबे, जय ब्रह्मा की सरस्वती तू अम्बे, जय ब्रह्मा की सरस्वती तू अम्बे, जय ब्रह्मा की सरस्वती सरस्वती तू अम्बे, जय ब्रह्मा की सरस्वती तू अम्बे, जय गणेश जी की मांबे, जय गणेश जी की मांबे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय गणेश जी की मांबे, गणेश जी की मांबे, जय शिव जी की पार्वती तू अम्बे, जय शिव की पार्वती तू अम्बे, जय शिव जी की पार्वती तू अम्बे, जय शिव जी की पार्वती तू अम्बे, जय गणेश जी की मांबे, जय गणेश जी की मांबे, जय Seven married ladies on the stage, please. जय जगदम्बे, जय गणेश जी की मांबे, 7 married ladies on the stage, please. From the host जय countries. राम की सीता तू अम्बे, From the host countries, please. जय राम की सीता तू अम्बे, 7 married ladies from the host countries, please. जय गणेश जी की मांबे, जय गणेश जी की मांबे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय गणेश जी की मांबे, कृष्ण की राधा तू अम्बे, जय कृष्ण की राधा तू अम्बे, जय कृष्ण की राधा तू अम्बे, अम्बे, जय गणेश जी की मांबे, जय गणेश जी की मांबे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय गणेश जी की मांबे, जय यीशु की मेरी तू अम्बे, जय यीशु की मेरी तू अम्बे, अम्बे, जय गणेश जी की मांबे, जय गणेश जी की मांबे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय गणेश जी की मांबे, जय सहस्त्र स्वामिनी तू अम्बे, जय सहस्त्र स्वामी
गणेश जी की माँ अम्बे। जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय मोक्ष प्रदायिनी तू 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 अम्बे। जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय निर्मल माता तू 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 अम्बे। जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय आदिशक्ति तू जगदम्बे। जय आदिशक्ति तू जगदम्बे। जय आदिशक्ति तू जगदम्बे। जगदम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय आदि माया तू जगदम्बे। जय आदि माया तू जगदम्बे। जय आदि माया तू जगदम्बे। जगदम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की माँ जय महामाया तू जगदम्बे। जय महामाया तू जगदम्बे। जय महामाया तू जगदम्बे। जय गणेश जी की माँ जय गणेश जी की माँ जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की माँ जय सर्व स्वरूपिणी जगदम्बे। जय सर्व स्वरूपिणी जगदम्बे। जय सर्व स्वरूपिणी जगदम्बे। जय सर्व स्वरूपिणी जगदम्बे। जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय गणेश जी की। जय विश्वव्यापिनी जगदम्बे। जय विश्वव्यापिनी। जय विश्वव्यापिनी जगदम्बे। जय विश्वव्यापिनी जगदम्बे। जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की माँ। जय त्रिगुण स्वामिनी जगदम्बे। जय त्रिगुण स्वामिनी जगदम्बे। ओ जय त्रिगुण स्वामिनी जगदम्बे। त्रिगुण स्वामिनी जगदम्बे जय गणेश जी की माँ। जय गणेश जी की माँ।
जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की माँ जय निर्मला माता जगदम्बे श्री निर्मला माता जगदम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे जय गणेश जी की माँ जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे जय गणेश जी की माँ अम्बे। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, நாங்கள் அனைவரும் இன்று காலை தியானம் செய்வதற்காக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். எங்களின் இந்த தியானத்தை தொடங்குவதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சஹஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம்.
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நமது 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்கள் உடம்பிலுள்ள அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கும் எங்களின் தியானத்தின் மூலமாக நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. இடநாடு தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாயே, எங்களின் விருப்பங்களை தூய்மைப்படுத்துபவர் தாங்களே ஆவே. தங்களால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ள எங்களின் விருப்பங்களானது நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை எங்களுக்குள் புரிய வைக்கிறதம்மா. தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः.
பிங்களா நாடி. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீர் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சொற்களையும் வார்த்தைகளையும் தூய்மைப்படுத்தி விடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ள எங்களின் விருப்பங்களை செயலாற்றுவதற்குரிய சக்தியையும் விவேகத்தையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती श्री हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. சுழுமுனை நாடி. தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாயே, நாங்கள் மாயையில் அகப்படாமலும் கோபம் என்ற நெருப்பை எங்கள் அருகில் கொண்டு வராமலும் நாங்கள் சுழுமுனை நாடி பாதையில் தங்களை நோக்கிய இந்த தியானத்தில் எண்ணங்கள் அற்ற சமநிலையில் ஆனந்தத்தோடு இணைந்திருப்பதற்காக தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்களே தர்மத்தை நிலைநிறுத்துபவர், விராட்டாவின் விராட்டாங்கனாவாக வெளிப்படுத்துபவர், தயவு செய்து எங்களை தர்மத்தின்படியும் நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை உணர்ந்த மேம்பட்டவர்களாக நிலையை உணர்ந்து எங்கள் செயல்களில் தங்களோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகா கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம்
त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी श्रीगणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரம், தாய் ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமான தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் குணமான கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தையும் ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் அன்பையும் மன்னித்தல் குணத்தையும் தங்களிடம் காட்டும் முழுமையான பக்தியும் தூய்மையும் மங்களகரத்தையும் எங்களுக்குள் எப்பொழுதும் நிலை நின்றிட தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। கவனம் நமது மூலாதார சக்கரம்,
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரம், மெதுவாக நாபி சக்கரம், பவசாகரம், மெதுவாக ஹிருதய சக்கரம், தாய். தங்கள் அன்பின் மூலம் நாங்கள் பாதுகாப்பு உணர்வுடன் இருக்கின்றோம் அம்மா. நாங்கள் எங்களின் செயல்களிலும் வார்த்தைகளிலும் தங்களின் அன்பை பிரதிபலிப்பவர்களாக திகழ வேண்டும் தாயே. தங்களின் அன்பானது எங்களின் இதயத்திற்குள் இருக்கின்ற அறியாமையையும் அகங்காரத்தையும் அகற்றிவிட்டதம்மா. தாய், எங்களுக்குள் பொறுப்புணர்வையும் அன்பு, கருணை, இரக்கம், மன்னித்தல் குணம் முதலிய குணங்கள் அனைத்தும் எப்பொழுதும் எங்களுள் நிரந்தரமாக நிலைத்திருப்பதற்கும் அவற்றை எங்களின் வாழ்நிலை செயல்களில் வெளிப்படுத்துவதற்குமான நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருள்வதுடன் அதற்குரிய வலிமையையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. இஜகத்தை ஆளும் ஜெகதம்பா, எங்களின் தாயாவே, தயவு செய்து தங்களின் குழந்தைகளான எங்களை எப்பொழுதும் தங்களின் கவனத்திலேயே வைத்திருங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத். ஓம் வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. கவனம் நமது ஹிருதய சக்கரம்,
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய விசுத்தி சக்கரம் மெதுவாக ஆக்ஞா சக்கரம் மெதுவாக சகஸ்ரார சக்கரம் தாயே, தங்கள் அன்பால் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வின் மூலம் இரண்டாம் பிறப்பு எடுத்துள்ளோம் என்ற உண்மையானது புரிகிறதம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து தடைகளையும் சவால்களையும் வெற்றி கொள்கிறோம் அம்மா. எங்களின் இந்த பயணமானது தங்களை நோக்கிய பயணமாக இருக்கும் பொழுது நாங்கள் முழுமையான எண்ணங்களற்ற நிலையில், பயமற்ற நிலையில், கவலையற்ற நிலையில் ஆனந்தத்தோடு மட்டுமே இருக்க வேண்டும் அம்மா. தாய், தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் நமது சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு சற்று மேலே எண்ணங்களற்ற நிலையில் நாம் தியானத்தில் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவு கேட்போம். I'm happy that you all were meditating here, and
we're trying to develop your depth. You all have depth, a very deep personality within yourself. But we have to touch that. That's very important. Because, you see, we sing, have music, that's a very good thing. We enjoy each other's company also is very good. And that's a nice thing. But we have to enjoy our own company also. By meditating, going within yourself. Now, what is the use? One may ask, Mother, now we have got realization, we have a nice life, we are enjoying ourselves, we are doing so well. The deeper you go, the deeper you touch the essences of all the things, like all the elements. When you had finished your meditation, you saw how the rain fell down, how the rain came suddenly. So rain has felt your depth, or you have felt the depth of rain. Now you know that if you light one little candle and put your finger towards it, with my photograph there, it acts, it reacts, and it gives you a flame which burns, sometimes gives you smoke, sometimes it gallops. So you have noticed that there's a reaction even in the fire. So all elements have got an effect. If a saint wants to have an effect, but first of all you must reach your own essences. Once you reach your own essences, then you reach the essences of all the elements, and then you can handle all the elements as you like, or you can order them as you like. First they will act, expressing that they have been touched. Like today the rain came pouring down. Then later on you can command, and you can ask the rain to come, to work out many things of that kind. We have to be deep. We have to go much deeper within ourselves to touch our essences. That is, you know very well that all our chakras are made out of these essences. And when we go deep into ourselves, what we find that we can touch the elements very well. While doing so, actually we move horizontally. When we start moving horizontally, at the core of it, we find that there are these essences placed. And these essences then start exciting the essences across. Like in the radio, you have seen this ether. Now, when you speak on one side of the radio, it gets completely manifested in the essence of the ether, and then everybody can hear it. Now when you people just give a bandhan, sometimes you find that you have communicated with another person. But that's only the essence of the ether, or we can say the subtler of the subtlest. People have only gone onto the subtler side, we can say, by science, but you go to the subtlest side, and that subtlest side gives you all these effects. Now you have seen also that in some of the photographs, suddenly you find light coming out of my head, or there's somebody shown us with a light, somebody's from the head, the light is coming. You have seen all this. This is done also by the same method, but here the deities like Vishnu Maya works out. She's very active, she works it out, she does all these things. And you know that also, that when they gave me once a beautiful crown in Switzerland, in the sky, they got the photograph of the same, very beautifully done. The crown was there, Fatima's crown, my face, my eyes and everything so clearly. All this is done by Vishnu Maya. So all the essences are
working out for you as well as all the deities are working out for you. They are very anxious that these things should be done, and you are the channels for them to work it out. Now, for example, as I told you the other day, if you don't keep yourself all right, a simple thing I told you to put in the nose some ghee. It's a very simple thing, but that helps me a lot, because that helps my Vishuddhi. But if you don't do it, I suck in any case. Whatever problems you have, I suck in. I suck in the problem of Sahajogis, also the problem of the city where I am, also the problem of the country where I am, maybe of the whole universe. But my horizontal movement is quite large and is very subtle, and I do it quietly. But you must also understand that you can do a lot by your horizontal movement. By horizontal movement, what happens? That you start meditating on a particular subject, which is a very bothersome subject and which is for the destructive of humanity. Anything. You just put your attention to it and meditate. If you are that deep, that means if your caliber has improved to that extent, you will immediately put an effect on that. Immediately you will see there will be a change. There will be something happening in that direction. This is your power, which you have to actually develop. So we have to meditate, and by meditation we develop that strength within us. So automatically we start solving the problem. Like our antennae grow up to that point, the way we are strong inside, they grow outside to help so many things which are to be helped. Now you see that people are realizing that the world is in a great mess, and there are lots of problems that have come through materialism, through wrong thinking, through emotional thinking, through stupidity, we can say. We have no time for all this. What we have to do is to develop ourselves deeper and deeper and deeper, so that on horizontal plane also we are effective. Sahaja Yoga, first of all, is for personal improvement, is for the inner improvement as far as the personal side is concerned. Means your intelligence must improve, your temperament must improve, your heart must clear out, your feelings must be all right, then you should, your health should be all right, then your relationship with others should be all right, your ego should go away, your superego should go away. All these things are there. But this only helps a personality, just a personality that is very limited, that is yourself. But now this personality can become an instrument if you can develop that depth within yourself. But normally what happens, people are very much still worried about themselves, say about their wives, about their children, about their husbands or their household or this and that. These are not important things, because we have to be those instruments which are what you call them, like pilotless bombs. We have to develop that depth within us. That depth is possible, and you can really cure many problems of your country if you could just meditate on that. Now for today, I actually sucked in most of the problems which I felt were there in Canberra, and later on in that conference, and later on here. All these problems came into my understanding, I would say, and I was trying to work on them. My working style is different because I have very sharp and very effective instruments. But I have to pay attention to it, and I little bit suffer also, doesn't matter. Now for you also, it is important that you also develop those deeper feelings within you, deeper sense within you. But mostly people are very superficial type. They just think about their body, their impressions, how they carry themselves. At the most they think we have to be very legal-minded, or we have to be at the most not drinking, not smoking, and all these things are achieved and we have achieved everything. But I think that is not so.
And second point is that we think that if we love each other, if we love mother, that is the end of everything. It's not true also. Because your love for me is there, no doubt, and it should be intense, it should be deeper. But the deeper you go into that love, then you will be surprised how you receive a special quality of correcting the things that are wrong around you. Gradually, that quality improves. For example, a Sahajyogi goes to anybody's house, that house must become auspicious. But such a Sahajyogi must have a good heart. If the heart is not good, in the heart there is still anger, passion, lust, greed, then such a heart won't effect. But a person who has purified himself, if he goes into any family, any household, any society, the whole change will take place. The circumstances will change. Things that do not work out will start working out immediately. Like they said, Mother, as soon as you sent from this Sunday, everything started working out as far as the television is concerned and radio is concerned. I didn't do anything, in a way. But that should happen with you also. Wherever a saint goes, things are changing. But you have to be a saint. And a saintly person has a very deep understanding of another person. And this is what it is lacking. We don't have that deep understanding for each other. Then even if you have for some of your own friends or maybe in the same ashram that you are staying in, all that, but it should deepen much more. It should go further and further. Now even if you think of me, it works out. It's the other way around also. But first of all, the meditative process should be increased. We all must meditate. That is very important. Meditate sincerely. Not just because we have to meditate, but because we have to be deep, we have to grow within, to express our great powers of divine love, to correct so many things, which you can do very easily. I know you all can do it. There's no need to have big degrees for that, big education for that. Nothing is needed. What is needed is a deep feeling of love for the whole universe. And that changes. All destructive forces change their course, and it is then for the constructive force. But on the whole, that works out much faster if you all do that meditation with sincerity, with intensity, with understanding. All right? May God bless you. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
தாயே, 5 கூறுகளிலும் வெளிப்படுபவர் தாங்களே ஆவீர். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் செயல்களில் தாங்களே இருக்க வேண்டும் அம்மா. எங்களின் கவனத்தில் தாங்களே நிலை நின்று இருக்க வேண்டும் தாயே. எங்களின் இதயத்தில் தாங்கள் எப்பொழுதும் வசிக்க வேண்டும் தாயே. எங்களது புத்தியில் தாங்களே இருக்க வேண்டும். எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் தாங்களே நிலை நின்று வழிகாட்ட வேண்டும் அம்மா. எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்களிடத்தில் நிலை பெற்றிருக்கும் பொழுது நாங்கள் தியானத்தில் ஆழ்நிலைக்கு செல்ல முடியும் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்கு அந்த நிலைக்குரிய வலிமையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, இன்றைய நாளில் தியானத்திற்கான சூழ்நிலையை அமைத்து தந்ததோடு தங்களின் அன்பு உரையான இன்றைய உரையை நாங்கள் கேட்பதற்குரிய பாக்கியத்தை அளித்தமைக்கும் எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, தினமும் செய்கின்ற தியானத்தின் மூலம் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆழ்நிலை தியான நிலைக்கு செல்லும் பொழுது அனைத்து நிகழ்வுகளையும் சாட்சி பாவத்துடன் பற்றற்ற நிலையில் பார்க்கும் நிலையையும் வலிமையையும் எங்களுக்கு தந்து அருள் புரிகிறீர்கள் அம்மா. எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். முழுமையான மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.